Thank you very much. تشکر. گفت ما در اینجا آمدیم که با شما کمک کنیم که شما یک آینده خوب داشته باشین. فقط چیزی که در من گفته که مثلا الان که از ما ویدیو میگیرین، اینترویو میگیرین تا که ما از کشور اندونزی خارج نشدیم پخش نکنین. چون که بعد ما از پلیس اندونزی تهدید شدیم، با آیام یونیسر تهدید شدیم، گفت که برای ما مشکل میسازه. سلام زهره خانم، خسته نباشید، بازم مزاحم شدم، بخشش باشد. همه شما همراه هیئت که از استرالیا آمده بود، همراه از اونها یکیش صحبت کردی و دقیقاً در فارسی برای از ما بگو که مثلا اونا چی گفتن، برای چی آمدن در اینجا. سلام، انشالله خوب باشین، اشکال نداره. بخشش باشه دیگه، من زیاد فارسی من خوب نیسته ولی توضیح میدم که چیز گفتن. مدام پیشه با اونا که حرف زدیم، چند تا سوال پرسیدیم که شما برای چی اینجا آمدین و دلیلشون چی است، که مثلا چی میخواین با مهاجرات چیز خواهیم کمک کنین. اونا گفتن که ما میدونیم که در اندونزی آمدیم، در چند تا شهرهای اندونزی میخوایم بریم و الان اصلا در شهر ماکاسارن که خیلی مهاجرات خیلی زیاده در اینجا. گفته که ما میخوایم با مهاجرات کمک کنیم. گفت ولی دلیل اصلی که ما در اینجا آمدیم میخوایم که پلیسی اما قانونی که در استرالیا هست او را برداریم. میخوایم با شما کمک کنیم که اون را برداریم که دیگه مثلا مهاجرات زودتر بتونن برن و هیچ قانونی دیگه قانون در استرالیا نباشه. گفت که ما در اینجا آمدیم که داستانای دردناک مهاجرات رو بشنویم و داستانای اینا را جمع کنیم و یک آرتیکل جور کنیم بعداً که وقت در استرالیا رفتیم و با این داستانا ان شاء الله که میتونیم که امی قانون را عوض کنیم. ما اینجا تظاهرات داشتیم در پیش دفتر کنسولگری استرالیا، ولی اینا وقت آمدن در اون سر طرف جاده وایساده بودن، نتونستن بیاین نزدیک. ما مجبور شدیم که بریم اون طرف با اونا حرف بزنیم. گفتم که چرا نمیتونیم بیایم. گفت که همینطوری که شما مثلا تظاهرات میکنین اینجا سرشون در پلیس زور امیگریشن و مثلا آیم میگه که نکنین تظاهرات این رقم و رقم قانون پیش میاره. گفت که سر از ما کار الان مونن. گفت که آیم ما را برای ما تهدیدنامه فرستاده، ما را تهدید کرده. گفت الانم پلیس اینجا ما را تهدید کرد. گفت که حق ندارین که برین طرف با مهاجرا حرف بزنین و شما حق ندارین که با مهاجرا حرف بزنین. بعد به خاطر ما گفت که ما نتونستیم امروز بیایم در جمع حرف بزنیم، مشکل همه رو بشنویم. به خاطر ما بعداً در یک جای آماده کردن که ان شاء الله اینجا گفت که چند نفر بیاید کلا داستان مهاجرت رو در اونجا بگن. بعد ما میگیریم نوشته مونیم. گفت که دمو آرتیکل خود نوشته میکنیم. بعد دیگه گفت در استرالیا رفتیم همه چیزایی که داستانای مهاجرات که جور کردن و شنیدن اونا همه‌شون رو نوشته میکنن، تک تکشون که چه مشکلاتی دارن، این مشکلات دارن در افغانستان چه حال است. گفت اونا رو همه‌شون نوشته میکنیم. بعد در استرالیا هم سامونیم پخش می‌کنیم، مثلا در نیوز آرتیکل اینا نوشته می‌کنیم با همون داستان مهاجرات و مشکلات مهاجرات. تلاش میکنیم که قانون پلیسی استرالیا رو عوض کنیم. گفت که اینا اصلا دلیل اصلیشون که در اندونزی آمدن میخواین با مهاجرا کمک کنن، چون میدونن که مهاجرا خیلی سختی کشیدن. به خاطر همون گفت که ما میخوایم کمک کنیم با شما. گفت فقط ما اینجا آمدیم قانون پلیسی استرالیا رو عوض کنیم. اصلا پرسان کردی که اینا هیئت دولتیه یا نه غیر دولتیه؟ ایشا پرسان کرده ولی جواب نداده، چون گفته که زیاد حرف زدیم دیگه همین بس است. آره. خب بودم چیزی مانده که اونا گفتن تو از جات رفتش بازم اشاره کنی؟ فقط چیزی که در من گفته که مثلا الان که از ما ویدیو میگیرین، اینترویو میگیرین تا که ما از کشور اندونزی خارج نشدیم پخش نکنین. چون که بعد ما از پلیس اندونزی تهدید شدیم، با آیام یونیسر تهدید شدیم. گفت که برای ما مشکل میسازه. مثلا در هر خبری که هست در مورد از ما فعلا پخش نکنید تا که ما از کشور اندونزی خارج شدیم. گفت ما در اینجا آمدیم که با شما کمک کنیم که شما یک آینده خوب داشته باشین و از مشکلاتشون تمام شه. خب تشکر، زنده باشی، از معلومات قشنگ شما. خواهش میکنم. Hello to everyone. Today we have come here in front of the consulate of Australia in Makassar City, Indonesia. Before starting, I want to thank all for helping us, especially the great citizens of Australia. This letter is written by the Afghan refugees living in Makassar, Indonesia. As you know of the situation in our country, Afghanistan, Hazaras are considered to be one of the most persecuted people in the world. Hazaras have been abused by Pashtun rulers and governments in the late 19th century.
by Taliban groups who took over in 1996, by ISKP and many other groups. Hazaras continue to face repression, discrimination, and socio-economic marginalization. Atrocities against the Hazaras have not ever stopped. There are waves of attacks on the Hazara populations with suicide bombers targeting schools, mosques, hospitals, and everywhere in Hazara neighborhoods. These attacks have led to thousands of Hazaras people being killed and injured. There is not a single home who hasn't lost a family member in these attacks. Women, men, children have been murdered in these attacks. Since 2002, there have been some 300 systematically targeted attacks on the Hazaras. One of the latest attacks on the Hazaras is the suicidal attack on the Kaj Educational Center, which killed mostly female Hazara students. It's a continuation of the ongoing genocide of the Hazara people in Afghanistan. Well, we refugees have been stuck in Indonesia for more than a decade, ranging from 7 to 10 or 11 years. We all have been suffering enough greatly. Is a decade not enough? How many more years should we be suffering? We are all suffering from various kinds of problems. Every refugee who is living in Indonesia has mental health problems. The adults, the children, all has mental health problems. There are even refugees who are currently in mental hospital. They cannot remember anything about themselves. The refugees have been dealing with a great stress, depression, and many more different kinds of health problems. Is a decade of stress not enough? Our family members who are left behind in Afghanistan are being killed every day, and it breaks our heart not to be able to do anything. All we can do is watch. There are refugees whose wife, children, mother, father, and siblings are left in Afghanistan and under the threat of Taliban. We suffer from a lot of stress, not being able to help them. And they are suffering a lot in Afghanistan. But why we cannot do anything to help them? Why? Because we are stuck here more than a decade without any process. How much longer do we have to wait? Until now, more than 17 refugees have committed suicide because they couldn't have the strength to suffer anymore. And believe me, most of us are having suicidal thoughts. And many more even have attempted suicide, but were not successful. We may be physically here, but our thoughts and souls are with our family in Afghanistan. We cannot stop thinking about our families. There are genocide attacks on our families by Taliban every day. Hazara refugees are one of the most vulnerable people in the world. But yet, why is no one is helping us? Australia has signed a document that it will accept refugees from transit country, Indonesia. But why are you not helping? Why the refugees are not being resettled? Refugees are left behind and suffering so much. Right now, there is protest in 150 cities with a Stop Hazara Genocide. I know that Australia knows about this, but why no one is helping with the Hazara refugees that are left and suffering in transit country, Indonesia? Well, thank you for hearing what I had to say. I kindly demand for you to hear our voice. Please don't silence us, but help us. We really need it, and we cannot take any more sufferings. I kindly
demand help from the Australian government and its citizens. And I also demand help from the other refugees that accept refugees to help us and not silence us anymore. We have been suffering enough. We cannot take any more sufferings. Please help the refugees who are being held hostage by UNHCR in Indonesia. Thank you very much.